ওকে, সো আজকের টপিক হলো স্টার্ট হয় হলো about the sun. The sun is a medium-sized star which consists mainly of hydrogen and helium. The radiant energy it emits is mostly in the infrared, visible and ultraviolet region of the electromagnetic spectrum. This radiation is emitted from the glowing hydrogen which is heated by the energy released in nuclear reactions within the sun. Guys, এই যে একটা টার্ম ইউজ করলো nuclear reaction within the sun. Can you identify what nuclear reaction is going on within the sun? Nuclear fusion. Nuclear fusion. The hydrogen is heated by the energy released in the nuclear reactions in the sun's interior. In stable stars, these reactions involve the conversion of hydrogen to helium by nuclear, like I said, nuclear fusion. Next topic holo nuclear reaction in stars. Stars are powered by nuclear reactions. Stable stars such as our sun are hot and dense enough in their center, যেটাকে আমরা core বলি, for nuclear fusion of hydrogen into helium to occur. The high temperature in the core is required to sustain the nuclear reactions is maintained by the large amount of energy released in the fusion process. The sun is powered by nuclear fusion. Some of the energy generated in the core is transferred to the outer layers of the star. These are cooler and less dense than the core, but still hot enough for hydrogen gas to glow and emit electromagnetic radiation into space. যদি তোমাকে জিজ্ঞেস করে সানটাকে কনসিডার করে সানের কোর আর সানের আউটার লেয়ার যদি আমি কম্পেয়ার করি টেম্পারেচারটা কোনটা হটার হবে? কোর উইল বি মাচ হটার, way hotter. Next up we'll be looking at stars and galaxies. Our sun lies in the Milky Way galaxy that contains billions of stars far enough away that the light from even the nearest star, ekdom amader closest star other than the sun, is called Proxima Centauri. Takes around 4 years to arrive. 4 বছর লাগে ওইখান থেকে লাইটে ট্রাভেল করে আমাদের পর্যন্ত আসতে. So that's how large astronomical distances are. The most distant events observable today through ever more powerful telescopes occurred millions of years ago. Guys, এখন বসে টেলিস্কোপে আমরা যা দেখতেছি এগুলো কিন্তু রিয়েল টাইম অকারেন্সেস না, ইভেন্টস না. দিস হ্যাপেন মিলিয়ন্স এন্ড মিলিয়ন্স অফ ইয়ার্স ago. ফর এক্সাম্পল, সব থেকে অবভিয়াসটা দিয়ে স্টার্ট করি. তুমি যদি রাস্তায় নেমে সূর্যের দিকে তাকাও, you are not looking at the sun in real time. 8.3 minutes old light তুমি পাচ্ছ, because it takes light 8.3 minutes to travel from the sun to the earth. বুঝতে পারছো? So sun nearest star এটারই এত টাইম লাগে, আর যত আরো ডিস্টেন্ট অবজেক্টস হবে এগুলা তো আরো অনেক 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 বেশি টাইম লাগবে আমার পর্যন্ত রিচ করতে. এই পার্টটা কি সবাই বুঝতে পারতেছি আমরা এভরিওয়ান? নেক্সট, observations of events both near and far have enabled astronomers to build up a picture of how stars from the clouds of dust and gas called nebula in interstellar space, how they grow and evolve over millions of years, and how they eventually die, sometimes in a violent explosion such as a supernova in which their constituents are again scattered into space. A galaxy is a large collection of stars. There are billions of stars in a galaxy. As well as containing stars, galaxies consist of clouds of gas, mostly hydrogen and dust. They move in space, many rotating as spiral disks, like huge Catherine wheels with a dense central bulge. The Milky Way, the spiral galaxy to which our solar system belongs, can be seen on dark night as a narrow band of light spread across the sky. আমি যদি তোমাকে এখন মিল্কি ওয়ের ছবি দেখাই, this is what the Milky Way would look like night sky তে. আমার কাছে দেখতে লাগবে এরকম.
এই যে এই আর্কের যে লাইট গুলো জ্বলতেছে, what are these everybody? These are stars. These are stars in our Milky Way. সবাই বুঝতে পারলাম এই পার্টটা? ওকে। আর মিল্কি ওয়ে কিরকম গ্যালাক্সি? একটা এরকম স্পাইরাল গ্যালাক্সি। যদি আর্থে বসে দেখি তাহলে তো অনলি আ পার্ট অফ দ্য মিল্কি ওয়ে ইজ ভিজিবল, রাইট? অনলি আ পার্ট অফ দ্য মিল্কি ওয়ে ইজ ভিজিবল। কিন্তু আমি যদি আরো মিল্কি ওয়ে এর বাইরে থেকে মিল্কি ওয়ে কে দেখি তখন এরকম স্পাইরাল লাগবে আমার কাছে দেখতে। মিল্কি ওয়ে ইজ আ স্পাইরাল গ্যালাক্সি। নেক্সট, although the stars may seem close on a dark night, in fact, the distances involved are enormous compared with the distance across the solar system. So great that we need a new unit of length. A meter, kilometer, mile এগুলা দিয়ে আমরা পোষাবে না আমাদের। এত large distances. So এত large astronomical distances দেরকে আমরা represent করি with a new unit that we call light year. Guys, আরেকটা জিনিস ক্লিয়ার করে নেই, লাইট ইয়ার শুনে মনে হতে পারে যে দিস হ্যাজ সামথিং টু ডু উইথ টাইম। লাইট ইয়ার না, লাস্টে ইয়ার শুনে আমার মনে হতে পারে যেটা টাইমের সাথে রিলেটেড কোনো কিছু হতে পারে, বাট গাইজ লেট মি অ্যাসিওর ইউ লাইট ইয়ার হ্যাজ অ্যাবসলিউটলি নো কানেকশন উইথ টাইম। লাইট ইয়ার ইজ আ ডিস্টেন্স। Now, this is the distance traveled in vacuum of space by light in 1 year. এক বছর ধরে তুমি যদি লাইটকে অ্যালাউ করো ট্রাভেল করতে, এক বছর ধরে অ্যালাউ করার পরে লাইট যে ডিস্টেন্স ট্রাভেল করবে সেই ডিস্টেন্সটাকে উই কল ইট লাইট ইয়ার। মাথা থেকে ঢুকলো? তাহলে যদি এক্সামে জিজ্ঞেস করে হোয়াট ইজ দ্য লাইট ইয়ার, ইট ইজ দ্য ডিস্টেন্স ট্রাভেল বাই লাইট ইন 1 year। মনে থাকবে? The stellar system nearest to the solar system is Alpha Centauri. এই স্টেলার আর সোলার এই দুটো টাইমের ডিফারেন্স বলো তো আমাকে কেউ দেখি। স্টেলার কি আর সোলার কি? রিয়েল কুইক এভরিওয়ান। সোলার মানে হলো রিলেটেড টু দ্য সান আর স্টেলার মানে হলো রিলেটেড টু দ্য স্টার। আওয়ার সান ইজ অলসো আ স্টেলার সিস্টেম। সানের বাইরের গুলা সবগুলাকে স্টেলার সিস্টেম বলবো, সানেরটাকে সোলার সিস্টেম বলবো। ক্লিয়ার পার্টটা? ওকে। The solar system nearest to the solar system is Alpha Centauri, 4.3 light years away, which means that light arriving from it at the earth today left 4.3 years ago. Guys, রিভার্স করে দেই, এটা ভিজুয়ালাইজ করার জন্য একটা ট্রিক আছে আমার কাছে। ট্রিকটা হলো তুমি এসে চলে যাও, আলফা সেন্টারিতে চলে যাও। আর্থ থেকে বসে আলফা সেন্টারি দেখে কোনো লাভ নাই। তুমি আলফা সেন্টারিতে যাও, যে এবার আর্থের দিকে তাকাও থ্রু আ টেলিস্কোপ। ইউ নো হোয়াট ইউ উইল সি? গেস করো। 2019 you will see events of 2019. তুমি টেলিস্কোপ দিয়ে দেখতেছো আর্থের দিকে পয়েন্ট করে, সবকিছু 2019 এর ইভেন্টস গুলো তুমি দেখবা প্রি করোনা। কেন? বিকজ লাইটের তোমার কাছে আসতে কতদিন টাইম লাগবে? 4.3 ইয়ার্স। আমরা কি এটা রিলেট করতে পারছি গাইস এই কাহিনীটা? ওকে। The whole of night sky we see is past history. Everyone এই পার্টের উপর ফোকাস করি। নাইট স্কাইতে আমরা যত কিছু দেখতেছি এগুলা কোনো কিছু রিয়েল টাইম ইভেন্টস না। All of these are past events and we will have to wait a long time to find out what is happening there right now. In fact, we can never know what's happening there right now. Right? We can never know. এখন বসে এখন কি হচ্ছে এটা দেখার কোনো ওয়ে আছে? তো এখন কি হচ্ছে এটা দেখার জন্য আরো অনেক বছর ওয়েট করতে হবে। ব্যাপারটা ক্লিয়ার? অলরাইট। Light year used to measure astronomical distances, the distance traveled in the vacuum of space by light in 1 year. Okay, so Alpha Centauri is over here. This is around 4 light years. আরো দূরেরটা হলো 6 light years. এটা কাজ করি everybody. Guys, everyone. Unlikely but not impossible. বন্ধ একদম চুপ। Let's do a calculation. আমার লাইট ইয়ারের ভ্যালুটা লেটস ফাইন্ড ইট আউট ইন মিটারস। শুনছো কি বললাম? লাইট ইয়ারের ভ্যালুটা মিটারে কিরকম হবে বা কত হবে ভ্যালু? লেটস ক্যালকুলেট দিস। সো গাইস, what was the very first equation you learned in your life? একদম ফার্স্ট ইকুয়েশন, ফার্স্ট ফর্মুলা, স্পিড ইকুয়ালস টু distance by time. Maybe class 5 I guess, নাকি 6 এ? 6 এ। সো স্পিড দেখতে থাকো,
equals to distance divided by time. Calculator or pen bar করো quick. Speed যদি equal to হয় distance by time, light year এই তিনটা কোয়ান্টিটির ভিতরে কোন কোয়ান্টিটিটার সাথে রিলেটেড? স্পিডের সাথে, ডিসটেন্সের সাথে নাকি টাইমের সাথে? ডিসটেন্স। তাহলে ডিসটেন্সকে সাবজেক্ট বানাই। তাহলে ডিসটেন্স equals to speed into time. Clear? Next. তাহলে distance equals to, guys, কে এই ডিসটেন্সটা ট্রাভেল করতেছে? Who is traveling this distance? Light. So light এর স্পিডের ভ্যালু কত? 3 times 10 to the power 8. Guys, can you tell me when is it that we have learned this? Electromagnetic radiation যখন পড়তেছিলাম, সব লাইট electromagnetic spectrum have the same speed of 3 times 10 to the power 8. Time হলো 1 year. 1 year days কত? 365. Days hours কত? 24. Hours seconds কত? 3600. Right? এটা করে আমাকে ডিসটেন্সের ভ্যালুটা বলো, দেখো তো কত আসে। 9.46। তো তুমি চাইলে এটাকে 2SF রাউন্ড অফ করতে পারো, নো প্রবলেম। 2SF রাউন্ড অফ করলে কত আসে ভ্যালুটা? 9.5 times 10 to the power 15 meter. Correct. This is the actual value of 1 light year. 1 light year হলো এত মিটার, 10 to the power 15 মিটার, মানে incredibly large একটা distance. হ্যাঁ, এই ওয়ানটা বলো তো, ওয়ানটা কি? 1 ইয়ার। বুঝছো, 1 ইয়ারকে আমি ব্রেকডাউন করলাম। দিস ইজ 1 ইয়ার। 1 ইয়ারে 365 ডেজ, 365 ডেজে এক একটা ডেজে 24 আওয়ার্স, এতটুকু আমি আওয়ার্সে নিয়ে আসলাম, ইন্টু 3600 করলে এটাকে আমি সেকেন্ডসে নিয়ে আসলাম। মানে 1 ইয়ারকে বেসিক্যালি আমি 8টা দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে 1 ইয়ারের ভ্যালুটা কিসে আসবে? সেকেন্ডসে। অল গুড? এনি কনফিউশন এনিবডি? নেক্সট থেকে যাব। ওকে, সবাই কমপ্লিট করছে এটা? নেক্সট। Now let's take a look at the life cycle of stars. Okay, আজকে আমাদের টপিক হলো life cycle of stars. Alright, let's see কি হয় এই life cycle of stars এ। When interstellar clouds of dust and gas containing hydrogen collapse under the force of gravitational attraction, a protostar is formed. Guys, you need to know the name of this interstellar cloud of dust and gas. No, not a planetary nebula, just a nebula. You can never use planetary এই জায়গায়. Planetary nebula is a whole different scenario or whole different entity. So interstellar cloud of dust and gas কে আমরা ফিজিক্সে কি বলি? নেবুলা। বুঝতে পারছি সবাই? এভরিওয়ান, নেক্সট। যখন কোল্যাপস করা স্টার্ট করবে, কন্ট্রাক্ট করা স্টার্ট করবে, কার কারণে কন্ট্রাক্ট করবে? গ্র্যাভিটেশনাল অ্যাট্রাকশনের কারণে একটা প্রোটোস্টার ফর্ম করবে। As the mass of the protostar increases, its core temperature rises. Of course, যত কন্ট্রাক্ট করবে আমার কোরে তো সবথেকে বেশি প্রেসার বিল্ড আপ করবে, টেম্পারেচারও রাইজ করবে। The core temperature rises, gravitational potential energy is transferred to kinetic energy. Gravitational potential energy transferred হবে আমার kinetic energy তে as the protostar contracts under internal gravitational forces. When the core is hot enough, nuclear fusion can start. Hydrogen is converted into helium and a star is born. Guys, যখন এই fusion start হবে তখন we only get to say a star is born. বুঝতে পারছো? একটা মুভি আছে লেডি গাগার, দেখছো কেউ মুভিটা? স্টার ইজ বর্ন মুভির নাম। So physics say, when do we say a star is born? When hydrogen fusion has started. The young star has a very large mass. It forms a blue or white star. If it has a smaller mass, such as our sun, it forms a yellow or a red dwarf
and is more common. In a stable star, such as our Sun, the very strong forces of gravity pulling it inwards are balanced by the opposing forces trying to make it expand due to extremely high temperature. This thermal pressure arises from the kinetic energy of the nuclei in the core. When the forces are balanced, the star is in a stable state, which may last up to 10,000 million years, as in 10 billion years, during which time most of the hydrogen in the core is converted to helium. Guys, আমি যদি একটু contextually বলি, আমাদের সানের কথা বলি, sun is halfway through. Sun is already halfway through. সানের লাইফ স্প্যান হলো 10 বিলিয়ন ইয়ার্স, 10 বিলিয়ন ইয়ার্স এর ভিতরে 5 বিলিয়ন ইয়ার্স অলরেডি পাস হয়ে গেছে, আর 5 বিলিয়ন ইয়ার্স ধরে সানটা শাইন করবে, শাইন আরো বেশিক্ষণ ধরে করবে, সানটা এই স্টেবল স্টেটে থাকবে, then it will turn into something we call a red giant. When the star starts to run out of hydrogen as a fuel for nuclear reactions, it becomes unstable. There is less energy being produced by nuclear fusion to sustain the outward thermal pressure, and the core collapses inward under gravitational attraction. The gravitational potential energy is transferred to kinetic energy. Gravitational potential energy transferred হয়ে যাবে আমার kinetic energy তে। So that the core becomes hotter. There is a fast burn up of remaining hydrogen envelope in contrast to the core, and a huge expansion and subsequent cooling of the surface gases. And the star, like I said, will turn into a কি বলছিলাম red giant. Red giant হয়ে যাবে, or red supergiant. As the core heats up, its temperature becomes high enough for the nuclear fusion of helium into carbon to occur. This will happen to our sun, which is halfway through the stable phase. AJ, sun already halfway হয়ে গেছে stable phase এর। Suner lifespan হলো 5 billion years. So, sorry, lifespan হলো 10 billion years. 5 billion years already pass হয়ে গেছে। আরো 5 billion years পরে দেখি তো কি হবে? The inner planets will then be engulfed and life on earth is destroyed. কোনো ভাবেই আর আমরা আর্থে বেঁচে থাকতে পারবো না, for sure. This is how humanity will go extinct for sure, unless we are hit by meteorites, asteroids, right? Or pandemic. The further stages in the life cycle of a star depends on its mass. Guys, এই চার্টটা একবার যদি আমরা ফিগার আউট করে ফেলতে পারি, আমাদের লাইফ will become easier. এই চার্টটা একবার ফিগার আউট করে ফেলতে পারলে, একটা স্টেবল স্টার, যেটার নামটাও তোমার জেনে রাখলে ভালো তোমাদের জন্য। স্টেবল স্টারের একটা নাম আছে, does anybody know? স্টেবল ফেজে স্টারটাকে কি বলে? এম দিয়ে, it's called a main sequence. মনে থাকবে নামটা? এই স্টেবল ফেজে stars are called a main sequence star. লিখে রাখতে পারো পাশে ব্র্যাকেটে, it's called a main sequence. লিখে রাখো everybody. Right? Okay, so main sequence থেকে ও রেড জায়ান্ট হবে, রেড জায়ান্টের পরে রেড সুপার জায়ান্ট হতে পারে, তারপরে কোন লাইফ ফলো করবে, কোন সিকোয়েন্স ফলো করবে, ডিপেন্ডস অন হাউ ম্যাসিভ ইট ইজ। যদিও একটা লো ম্যাস স্টার হয়, তাহলে রেড জায়ান্ট থেকে ও একটা প্ল্যানেটারি নেবুলা ফর্ম করে হোয়াইট ডোয়ার্ফ ফর্ম করবে, হোয়াইট ডোয়ার্ফ থেকে তারপরে ইভেন্চুয়ালি ব্ল্যাক ডোয়ার্ফ। এটা কখন? যদি ও লো ম্যাস স্টার হয়। বাট যদি ও একটা ম্যাসিভ স্টার হয়, তখন রেড সুপার জায়ান্ট থেকে একটা সুপারনোভা এক্সপ্লোশন হবে। সুপারনোভা এক্সপ্লোশনের পরে কোরে যতটুকু বাকি থেকে যাবে, এইটা will either turn into a neutron star or a black hole. कैसे पार्टগুলো ক্লিয়ার এভরিবডি? সুপারনোভা রিজন হলো একটা শক ওয়েভ ক্রিয়েট হয়, মানে কোরটা কোলাপস করে ভিতরের টেম্পারেচার এন্ড প্রেসার এত রাইজ করে যে একটা শক ওয়েভ ক্রিয়েট হয়ে যায়। এখন এই পুরো জিনিসটাই গাইস আমরা যদি একটু
সিকোয়েন্সিয়ালি দেখি, তাহলে আমার মনে হয় পুরো জিনিসটা ফিগার আউট করাটা ইজিয়ার হবে যদি একটা পিকচার্স ওয়েতে দেখি। রেডি? এই যে স্পেসের ভিতরে এরকম অনেক হিউজ ক্লাউডস অফ ডাস্ট এন্ড গ্যাস ফ্লোট অ্যারাউন্ড করতেছে, and you need to know the name of this huge cloud of dust and gas everybody। কি বলে এটাকে? নেবুলা। তো এই নেবুলাটা কন্ট্রাক্ট করবে কিসের কারণে? একদম আমি পজ করতেছি, একদম পয়েন্ট টু পয়েন্ট এক্সামে যা আসে সেই জিনিসগুলোকে অ্যাড্রেস করার জন্য এভরিবডি। নেবুলা মানে কি? ক্লাউড অফ ডাস্ট এন্ড গ্যাস। তো কন্ট্রাক্ট কেন করে? বিকজ অফ গ্র্যাভিটি অর গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্সেস। যত কন্ট্রাক্ট করবে কোডটা তত কি আরো ডেন্স হবে না? ডেন্সার হবে, এট দ্য সেম টাইম আরো হটার হইতে থাকবে। ওকে, এখনো কিন্তু ফিউশন স্টার্ট হয় নাই। দিস ইজ নট ফিউশন, দিস ইজ কল্ড অ্যান অ্যাক্রিশন ডিস্ক, যেটা সিলেবাসে নাই, ডোন্ট ওয়ারি। বাট এই মুহূর্তে এই ফেজটাকে স্টারের কি বলবো জানো? প্রোটোস্টার। প্রোটো ওয়ার্ডটা কোথা থেকে আসছে? প্রোটোটাইপ থেকে। মানে কম্পেয়ার করে যদি করি আমি, ইটস আ প্রোটোটাইপ অফ আ স্টার। এখন একটা স্টার ইজ নট বর্ন ইয়েট, গাইস, স্টার ইজ নট ইয়েট বর্ন। এই স্টারের বার্থ কে, কোন ফেনোমেননটা আমাকে ইয়ে করে, গাইড করে টু টেল যে দ্য স্টার ইজ বর্ন নাও। হোয়াট ইজ দ্যাট ফেনোমেনন যেটা হইলে আমি বলবো দ্য স্টার ইজ বর্ন? নিউক্লিয়ার ফিউশন, এক্স্যাক্টলি। নিউক্লিয়ার ফিউশন যদি স্টার্ট হয়, এখনো কোনো ফিউশন হয়নি, একটা অ্যাক্রিশন ডিস্ক ক্রিয়েট হয়েছে উইথ বাইপোলার জেট। বাইপোলার জেট মানে কি? বাই মানে কি? টু, আর পোলার মানে হলো পোলস গুলা। সো এই যে এই পোল থেকে একটা জেট রিলিজ হচ্ছে, এই পোল থেকে আরেকটা জেট রিলিজ হচ্ছে, দুইটা পোল থেকে জেট রিলিজ হওয়াকে উই কল ইট আ বাইপোলার জেট। বুঝতে পারছো? তো দিস ইজ আ প্রোটোস্টার। এখনো আমার স্টেবল স্টেট স্টার্টই হয় নাই, এখন স্টার্ট হবে। সো নিউবর্ন স্টার গুলার ভিতরে হাইড্রোজেন ফিউশন আন্ডারগো হচ্ছে, আর হাইড্রোজেন ফিউজ করে কি ফর্ম করতেছে? আমার হিলিয়াম। আর কি রিলিজ করতেছে? এনার্জি। এনার্জি ইজ বিং রিলিজড। What happens to a star during the rest of its life depends on how massive it is at its birth. তো এই যে স্টেবল স্টেট স্টার ফর্ম করলো, তারপরে ও কোন সিকোয়েন্স ফলো করবে? ডিপেন্ডস অন হাউ ম্যাসিভ ইট ইজ এট ইটস বার্থ। ও ম্যাসিভ কতটুকু সেটার উপর ডিপেন্ড করবে ও কোন লাইফ সাইকেলটা ফলো করবে, কোন এভলিউশনারি পাথটা ফলো করবে। Like the sun is in a delicate balance. সো আমরা এখন একটা লো ম্যাস স্টার অর মিডিয়াম সাইজ স্টার নিয়ে ডিসকাস করব। ফর এক্সাম্পল আওয়ার সান। আওয়ার সান ইজ আ লো ম্যাস স্টার। সো একটা ডেলিকেট ব্যালেন্সের ভিতর আছে। সো হোয়াট আর দ্য টু থিংস দ্যাট ইজ গেটিং ব্যালেন্সড হিয়ার? একটা হলো গ্র্যাভিটেশনাল অ্যাট্রাকশন, সেটা ডাইরেকশন কোন দিকে? ক্যান ইউ গেস? ইনওয়ার্ড। গ্র্যাভিটি কি কখনো আউটওয়ার্ড ফোর্স দেয়? গ্র্যাভিটি তো সবসময় ইনওয়ার্ড পুল করে। সো গ্র্যাভিটি ইনওয়ার্ড। আর এই যে নিউক্লিয়ার রিঅ্যাকশনের কারণে রেডিয়েশন প্রেসার, সেটা কোন দিকে হবে? আমার আউটওয়ার্ড। So inward gravity is balanced by outward radiation force, or gravitational pressure inward is balanced by radiation pressure outward। এই জন্যই ও একটা স্টেবল স্টেটে আছে, যেহেতু দুইটা প্রেসার দুইটা ফোর্স আমার কি আছে? ব্যালেন্সড আছে। Next. Between gravity, which wants to make the star collapse in on itself, and the pressure that pushes outwards that comes from the energy that's been produced in these fusion reactions happening at its core. However, at some point in the future, the hydrogen runs out. And at that point, the core of the star will start to collapse in on itself under its own weight. It gets denser,
it gets hotter. ওকে, পজ করলাম একটা খুব ইম্পর্টেন্ট জায়গায়। কতক্ষণ ডেলিকেট ব্যালেন্সটা থাকবে, কতক্ষণ এই ব্যালেন্স মেইনটেইন হবে? যতক্ষণ না পর্যন্ত আমার হাইড্রোজেন শেষ হয়ে যাচ্ছে। যখন হাইড্রোজেন অনেক অ্যামাউন্টে আছে অ্যাভেলেবল, আই নো, বাট ক্যান আই ইউজ দ্য ওয়ার্ড ইনফাইনাইট অ্যামাউন্টে অ্যাভেলেবল আছে? নো, ইভেন্চুয়ালি হাইড্রোজেন রানস আউট, এন্ড দ্য মোমেন্ট হাইড্রোজেন রানস আউট, তখন গ্র্যাভিটি ঠিকই আছে, কিন্তু আউটওয়ার্ড এই রেডিয়েশন প্রেসারটা নাই। তখন কে উইন করবে? এতক্ষণ তো ব্যালেন্স ছিল গ্র্যাভিটি আর রেডিয়েশন। আউটওয়ার্ড গ্র্যাভিটি ইনওয়ার্ড, রেডিয়েশন প্রেসার আউটওয়ার্ড। সো যখনই আমার হাইড্রোজেন শেষ হয়ে গেল, হু উইল স্টার্ট উইনিং? গ্র্যাভিটি। তাহলে স্টারটাকে কি করানো স্টার্ট করবে? কোল্যাপস করানো স্টার্ট করবে, কন্ট্রাক্ট করানো স্টার্ট করবে। Until a point where you can actually start to use the helium atoms themselves as the fuel for the fusion, pushing helium atoms together and making carbon and oxygen the next. ওকে, সো যখন আমি এবার ইয়েকে ফিউজ করা স্টার্ট করলাম, ও কন্ট্রাক্ট করলো, টেম্পারেচার আরো বাড়বে, ডেনসিটি আরো বাড়বে করে এবার আমার হিলিয়াম ফিউশন হওয়া স্টার্ট করবে। এতক্ষণ তো হাইড্রোজেন ইনটু হিলিয়াম হচ্ছিল, এখন হিলিয়ামই ফিউশন করা স্টার্ট করবে। গাইস, একটু কমন সেন্স অ্যাপ্লাই করো তো। হাইড্রোজেনের ফিউশন থেকে যতটুকু এনার্জি রিলিজড হবে, হিলিয়ামের ফিউশনে কি সেম অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি, স্মলার অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি, নাকি আরো গ্রেটার অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি হবে? গ্রেটার, অফ কোর্স, বিকজ আমরা হেভি এলিমেন্ট ফিউজ করছি না, এবার গ্রেটার অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি রিলিজড হবে। তাহলে এইবার উল্টায় যাবে পুরো জিনিসটা, দ্য টেবলস হ্যাভ টার্ন। এবার হু উইল স্টার্ট উইনিং? ইয়েস, ফিউশন এনার্জি উইল স্টার্ট উইনিং। এবার গ্র্যাভিটির থেকে, ফিউশনের থেকে আরো বেশি এনার্জি রিলিজড হবে। তাহলে স্টারটা এবার কি করা স্টার্ট করবে? এক্সপ্যান্ড করা স্টার্ট করবে। Heavier elements in the periodic table. As the star begins to fuse helium, it creates more energy. এই যে ইট ক্রিয়েটস মোর এনার্জি, এত এনার্জি যে এবার এই এনার্জি দিয়ে স্টারটা কি করা স্টার্ট করবে? এক্সপ্যান্ড করা স্টার্ট করবে। And that causes the outer layers of the star to expand. One day, our sun will grow so large it will swallow up the inner planets of the solar system. So one day sun will grow so large that it will swallow up the inner planets of the solar system, including our Earth. Out as far as the Earth, it will become a red giant. রেড জায়ান্ট হয়ে গেল। For the sun, this will be the beginning of the end. খুব ফিলোসফিক্যাল টার্ম ইউজ করলো, দিস উইল বি দ্য বিগিনিং অফ দ্য এন্ড। বিকজ যতক্ষণ হাইড্রোজেন ফিউজ করতেছি, উই সে দ্যাট দ্য স্টার ইজ অ্যালাইভ। যখন এই হাইড্রোজেন শেষ হয়ে গেল, তখন ইট triggers the beginning of the end. What happens is that the outer layers of the star get farther and farther from the middle. The force of gravity that they feel is getting weaker and weaker. And actually, the star loses hold of its outer atmosphere. Its outer atmosphere drifts off out into space. It expands out to become a planetary nebula. And there's some of ওই যে এক্সপ্যান্ড করা স্টার্ট করলো, এক্সপ্যান্ড করতে করতে আর থামে না, চলতেই থাকে, and it becomes a planetary nebula. So these are one of the most beautiful objects in the universe. What you see here is a planetary nebula. And planetary nebula কোথা থেকে হইলো? আউটার লেয়ার এক্সপ্যান্ড করতে করতে, this is what is left. সবাই ব্যাপারটা ক্লিয়ার এভরিওয়ান? নেক্সট। the most beautiful objects in the universe. Once the outer layers have drifted away, all that is left of the star is its core. A white dwarf star is the dead remnant core of a star like the sun at the end of its life. ওকে, সো প্ল্যানেটারি নেবুলা হওয়ার সময় তো আউটার লেয়ার্স গুলা ড্রিফট অ্যাওয়ে করে ইনটু স্পেস। তো ভিতরে যেটা থেকে যায়, হোয়াট রিমেইনস ইনসাইড ইজ এই যে আমার কোরটা। আর এটাকে আমি কি বলবো? হোয়াইট ডোয়ার্ফ। সো হোয়াইট ডোয়ার্ফের ব্যাপারে হোয়াট ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার এট অল টাইমস ইজ নো নিউক্লিয়ার ফিউশন ইজ গোয়িং অন। এটা হোয়াইট ডোয়ার্ফ, কিন্তু গ্র্যাভিটি তো আছে। এই গ্র্যাভিটির কারণে ইট ইজ স্টিল ভেরি হট, কিন্তু কোনো নিউক্লিয়ার ফিউশন নাই। What's left behind is something that might weigh as much as half the mass of the sun, but it's only about the size of the Earth. So it's an incredibly dense object. It's dead. There's no nuclear fusion going on. And ওকে, একটা টার্ম ইউজ করলো, ইট ইজ ডেড। এরকম ওয়ার্ড কিভাবে আমরা ইউজ করতে পারলাম? ওয়াই ক্যান অর হাউ ক্যান উই সে ইট ইজ ডেড? এভরিবডি, ডেড ওয়ার্ডটাকে কোন কনটেক্সটে ইউজ করলাম? Because there is no nuclear fusion going on. As long as there is a nuclear fusion going on, star is alive. The moment there is no nuclear fusion, star is dead. এবারটা বুঝতে পারছি? নেক্সট। anymore. It's incredibly hot, but then over millions of years it will gradually cool down to become a black dwarf. Some stars, however, are much more massive than the sun. ওকে,
সো এই যে পুরাটা দেখলাম, নেবুলার থেকে স্টার্ট করলাম এভরিবডি, নেবুলার থেকে প্রোটোস্টার, প্রোটোস্টার থেকে স্টেবল স্টেট স্টার, তারপরে রেড জায়ান্ট, তারপরে প্ল্যানেটারি নেবুলা, তারপরে হোয়াইট ডোয়ার্ফ, তারপরে ব্ল্যাক ডোয়ার্ফ। এই যে পুরো সিকোয়েন্সটা দেখলাম মাত্র, ক্যান ইউ টেল মি এই সিকোয়েন্সটা কার জন্য ছিল? ওয়াজ ইট ফর আ ম্যাসিভ স্টার অর আ লো মাস স্টার? লো মাস স্টার। এখন আমাদের তাহলে কি দেখতে হবে? ম্যাসিভ স্টারেরটা। ওকে, টাকা দেখি সবাই। And they lead very different lives. They are able to fuse heavier and heavier elements সো এই ম্যাসিভ স্টারস গুলা আরো হেভিয়ার এন্ড হেভিয়ার এলিমেন্টস ফিউজ করতে পারে আপ আনটিল কি জানো? আয়রন। inside their core. The star gets bigger and bigger. গাইস, যত হেভিয়ার এন্ড হেভিয়ার এলিমেন্ট ফিউজ করবে তত আরো গ্রেটার এনার্জি রিলিজড হবে, তত বেশি আরো এক্সপ্যান্ড করা স্টার্ট করবে। Some grow up to 1,000 times the size of our sun until it has fused elements all the way up to iron. সো এই যে আয়রন পর্যন্ত যখন আমি ফিউশন করলাম, এরপরে there is no more energy that can be got from fusion. আয়রনের পরে আর ফিউশন হয় না, ফিউশন বন্ধ হয়ে যায়। And once we've formed an iron core, there's no more energy can be got from fusion. That core collapses. ওকে, ফিউশন বন্ধ হয়ে গেল আয়রন হওয়ার পরে, এবার কোরটা কোল্যাপস করবে। The rest of the star starts to collapse in after it, but then it bounces off. There's a huge shock wave, and in just a second, bang! Guys, কি হলো? Can you guess? Supernova explosion. This is what a supernova explosion looks like. দেখতে থাকো সবাই। The outer parts of the star are blasted off into space in a huge supernova explosion. These supernova explosions are so powerful that when one of these stars explodes, it can actually outshine the whole galaxy of which it's part, a galaxy of maybe 100,000 million stars. একটা supernova explosion is more powerful than the entire galaxy it is part of. So সব থেকে লুমিনাস ইভেন্ট যদি আমি বলি ইউনিভার্সের, that would be supernova explosions গুলা। For these supergiant stars, all that is left is the super dense core. Okay, so supernova explosion হয় তো it blasts off its matter into space. So ভিতরে যেটা বাকি থেকে যায়, what's left in its core will either become a neutron star or guess what? আরেকটা কি হতে পারে? Black hole. Correct. Known as a neutron star, an object that can have a mass greater than our sun but be less than 20 kilometers across. But for the most massive stars of all, we think when the core collapses, the gravity is so strong it becomes a black hole from which not even light can escape. So stars are Okay, so একটা ইন্টারেস্টিং অ্যাসপেক্ট আমরা দেখবো। ইউনিভার্সে যত এলিমেন্টস, এগুলা কোন জায়গায় ক্রিয়েট হয়? হাইড্রোজেন আর হিলিয়াম বাদে। হাইড্রোজেন হিলিয়াম তো অলরেডি ফ্লোটিং অ্যারাউন্ড ইন স্পেস আছেই আমার, রাইট? বাট হেভি এলিমেন্টস গুলা কোন জায়গায় ক্রিয়েট হয়? In the star's core. actually the places in the universe where the elements are created. After the Big Bang, our universe contained only hydrogen and helium. All the other heavier elements were therefore fused inside stars. So যত হেভি এলিমেন্ট যা দেখতেছো তুমি, রাইট, সবকিছু কোথা থেকে আসছে? এই স্টারের ভিতরে ফিউশনের থ্রুতে। গাইস, আমি ছোট্ট একটা এক্সাম্পল বলি। আর্থের কনটেক্সট থেকে যদি আমি চিন্তা করি, আর্থের কনটেক্সট, ওকে, আর্থের ভিতরে যত এলিমেন্টস আছে, এই এলিমেন্টস গুলা হেভিয়ার দেন আয়রন could have only been created during a supernova explosion because we have elements heavier than iron on earth. তার মানে কি? সুপারনোভা এক্সপ্লোশনের পরে যেই ডাস্ট এন্ড গ্যাস ইনক্লুডিং আয়রন এন্ড হেভি এলিমেন্টস spread out into outer space, এই ডাস্ট এন্ড গ্যাস দিয়ে নতুন একটা স্টার ফর্ম হয়েছিল, যেই স্টারটা হইল আমাদের সান। আর হেভিয়ার এলিমেন্টস গুলা ছড়ায় ছিটায় আবার ক্লাম্পড আপ টুগেদার টু ফর্ম দা প্ল্যানেটস। তার মানে আমাদের অরিজিন যদি আমরা ট্রেস করি, ইফ উই সে উই কাম ফ্রম দা আর্থ ইটসেলফ, আমরা আর্থ থেকে আসছি। সো আর্থ আসছে কোথা থেকে? স্টার্স থেকে। তাহলে উই আর অ্যাকচুয়ালি ক্রিয়েটেড ফ্রম স্টার্স, উই আর অ্যাকচুয়ালি স্টারডাস্ট। The amazing thing is that virtually everything you see around you was made inside a star billions of years ago before the sun and the planets were formed. And when that star died and blasted its guts out into space, that formed the raw materials from which our sun, the planet Earth, and indeed ourselves were made.
And And in actually, I think our ultimately that's one cells. of the main. So Neil deGrasse Tyson নামে একটা খুব famous astrophysicist আছে. He says famously that not only are we in the universe is in us. We are all made of stardust. Next. এবার আসো low mass stars এ. For stars with a mass up to about 8 times that of our sun, when all of the helium is used up, the core of the red giant collapses under its own gravity and enough energy is released to cause the outer layers to be expelled. The small core becomes a white dwarf at the center of the glowing shell of ionized gas known as planetary nebula. Planetary nebula are thought to play an important role in distributing elements formed in stars into the interstellar medium. They have a short lifetime of about only 10,000 years. এটা নাকি short. And appear to mark the transition of red giant into white dwarf. So red giant থেকে যে white dwarf হয়, মাঝখানে কি হয়ে হয়? এই planetary nebula হয়ে হয়. The white dwarf has a lifetime of about 1 billion years and eventually cools into a cold black dwarf consisting mainly of carbon. This will be the fate of our sun. So যদি কেউ জিজ্ঞেস করে আমাদের সানের একদম লাস্ট ফেজের নাম কি, অ্যানসার কি দিবা? ব্ল্যাক ডোয়ার্ফ। এগুলো তো সব দেখলাম আমরা লো ম্যাস স্টারের জন্য। এবার লাস্টে দেখি আমরা ম্যাসিভ স্টারসে কি হয়। Stars with a mass greater than about 8 times that of our sun are hotter than the sun and use up their hydrogen more quickly. Guys, আরেকটা ইম্পর্টেন্ট অ্যাসপেক্ট টু রিমেম্বার, সেটা হলো যত ম্যাসিভ স্টার হবে সেগুলা ওদের হাইড্রোজেন তত ফাস্টার ইউজ আপ করে ফেলবে। Their stable state is shorter and may last only about 100 million years. The core then collapses into a red supergiant and nuclear fusion of helium into carbon occurs. When all the helium has been used up, the core collapses further under gravity and it becomes hot enough for the nuclear fusion of carbon into oxygen, nitrogen, and finally iron to occur. Nuclear fusion then stops and energy of the star is released in a supernova explosion. In the explosion, there is a huge increase in the star's brightness and the temperature becomes high enough for the fusion into nuclei, into many elements heavier than iron to occur. Material, including these heavy elements, is thrown into space as a nebula and becomes available for the formation of new stars and their associated planetary systems. Guys, like ourselves, আমাদের solar system টাও কিসের থেকে আসছে? আমাদের solar system এ যে elements গুলা present আছে, no way এগুলা অন্য কোনো জায়গায় produce হতে পারে। These are only possible, these are only created in the core of stars during a supernova explosion. তার মানে কি আমাদের planets and the sun are byproducts of a supernova explosion. বুঝতে পারছি? The center of the supernova collapses into a very dense neutron star which spins rapidly and acts as a pulsar, sending out pulses of radio waves. If the red giant is very massive, the remnant of the center of the supernova has such a large density that the gravitational field stops anything escaping from its surface, even light. And this is what we call a black hole. Since neither matter nor radiation can escape from a black hole, we cannot see it directly. However, if nearby material such as gas from neighboring star falls towards a black hole, intense X-ray radiation may be emitted which alerts us to its presence. Objects believed to be massive black holes have been identified at the center of many spiral galaxies. অনেক spiral galaxy-র মাঝখানে এরকম ব্ল্যাক হোল আছে যেটা আমরা অলরেডি ডিটেক্ট করতে পারছি। গাইস, ব্ল্যাক হোল তো ডাইরেক্টলি দেখা যায় না, কেন? বিকজ ওর থেকে তো লাইট আসে না, লাইট কেউ এসকেপই করতে দেয় না। তাহলে ব্ল্যাক হোল যে এক্সিস্ট করে এটা আমরা কিভাবে জানি? যখন আশেপাশে স্টার থেকে ম্যাটার ব্ল্যাক হোলের ভিতরে ঢুকে যায়, যখন ব্ল্যাক হোলটা স্টার্টস টু সাক ইন ম্যাটার ফ্রম আদার স্টার্স, তখন কি রেডিয়েশন এমিট করে? ও এক্স-রে। তো কথা নাই বার্তা নাই, আকাশ থেকে বাতাস থেকে এক্স-রে রেডিয়েশন আসতেছে। This tells us যে আশেপাশে নিশ্চয়ই কি আছে? একটা ব্ল্যাক হোল। Guys, 100% clear? We are just left with one topic,
which will be doing on Saturday, and we'll be done with your syllabus. Okay, that's it for today. Bye-bye.